Hujambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye NTV Sasa mtazamaji, na kama ilivyo ada siku ya Jumatano tunaangazia masuala ya afya. Hii leo tunaangazia afya ya akili. Ni yapi ambayo yanachangia labda kukuwa na madhara katika afya ya akili kwako mtazamaji au kwa jamaa yako popote pale unapotegea NTV mtazamaji. Na hivi sasa mtazamaji, karibu tena sana. Nitakuwa na wageni wangu ambao watanisaidia kuangazia suala hili, lakini kabla ya hapo mtazamaji, kuna mengi tu ambayo tumeendelea kukuandalia hapa katika studio. Nitakuwa na Daktari Susan Gitau ambaye ni mwanasaikolojia. Katika studio ya Eldoret nitakuwa na Albert Chumo ambaye pia ni mwanasaikolojia. Kule kaunti ya Mombasa nitakuwa na Amina Abdalla ambaye ni mwenyekiti Women Empowerment kule Mombasa tu, na pia pale Mombasa nitakuwa na Daktari Edwin Muinga ambaye pia ni daktari na mwanasaikolojia mtazamaji. Wote hawa watatusaidia kuchanganua na kuelewa tu zaidi kuhusiana na afya ya akili. Lakini mbali na hayo mtazamaji, turejee katika takwimu zetu kuhusiana na maambukizi ya COVID-19 haswa humu nchini. Maambukizi sasa ni 2989, vifo kufikia sasa ni 88 na waliopona ni 873. Ulimwenguni mtazamaji, maambukizi ya virusi vya corona ni zaidi ya milioni 7.3. Vifo kwa sasa ni zaidi ya 1410 na waliopona kufikia sasa mtazamaji ni zaidi ya milioni 3.6. Mtazamaji, ni baadhi tu ya mambo ambayo tunaangazia. Pia kuna wanahabari wetu katika maeneo tofauti, tukiwapata tu mtazamaji tutaweza kueleza ni yapi yanaendelea humu nchini. Na mtazamaji, leo swali letu nitakuuliza, je, janga la COVID-19 limechangia vipi visa vya maradhi ya akili nchini? Je, janga la COVID-19 limechangia vipi visa vya maradhi ya akili nchini? Mtazamaji, changia tu @Nuru_Abdulaziz @NTV Sasa @NTV, na tutaweza kuangazia baadhi ya mchango wenu mtazamaji. Kumbuka kwamba hii leo mada yetu kuu tunaangazia afya ya akili, na tumekuuliza swali, je, janga la COVID-19 limechangia vipi visa vya maradhi ya akili nchini? Je, janga la COVID-19 limechangia vipi visa vya maradhi ya akili nchini? Mtazamaji, nitaanza tu moja kwa moja. Kumbuka kwamba kutokana na takwimu au kutokana na utafiti ambao umefanywa kufikia sasa ni kwamba Mkenya mmoja kati ya 4 ataathirika na matatizo ya afya ya akili maishani mwake. Kumbuka kwamba idadi hiyo ina maana kwamba Wakenya milioni 12 watahitaji usaidizi au matibabu. Hapa katika studio nitaanza tu na mgeni wangu ambaye ni Daktari Susan Gitau. Karibu sana Susan Gitau. Na nikianza tu moja kwa moja na hoja hii ambayo tunazungumzia leo, afya ya akili. Mtu akielezwa afya ya akili ina maana nini haswa, au maradhi ambayo yanaambatana na afya ya akili? Binadamu yeyote kama maisha yake ina tatizo lolote lile, yeye huamka vizuri, anaendelea na tuseme na siku yake vizuri sana. Lakini tukiangazia janga la corona, unaona watu wengi, labda hata wewe na mimi, manake saa hii nimetoka mkutano wa Senate ndio niweze kuja hapa nikahudumia taifa. Mimi ni mhadhiri pale chuo kikuu cha Africa Nazarene University. Utapata kila pahali ukiingia katika station za media kuna wasiwasi, kuna taharuki. Ukiingia katika shule kuna mambo mengi, hata sisi, kwa sababu pale wanafunzi wetu walienda tu haraka, fungeni shule waende, mtu hajui atarudi lini. Kuna wale wameweza kurudi tuseme kwa sababu wanasoma kupitia mitandao, wako sawa. Unapata mtu hawazi venye alikuwa anawaza hapo awali. Unaweza pata kuna ugonjwa wa akili wa wasiwasi, maradhi ya anxiety. Mtu hakuwa na wasiwasi mbeleni, ameanza kukuwa na wasiwasi. Kuna mwingine hakukuwa na huzuni hata, ameanza kukuwa mtu ambaye kuna majonzi. Ukimuuliza nini yatendeka, hawezi kukuambia. Mwingine huwa anahisi wakati huu, hasa watoto wanahisi kulia bila sababu,
wengine wanahisi tu hasira, hata watu wakubwa, hasira na hakuna sababu. Na ni kwa sababu kuna mabadiliko ambayo yalikuja kighafla. Wa Kenya, tuseme ulimwengu mzima, hakuna mtu alikuwa amepanga yale. Na kuna mambo mengi unaweza sema kweli huyo mtu ameathirika kiakili, akikwambia halali vizuri, labda alikuwa analala masaa 6, masaa 8, hawezi lala tena. Mwingine anakuambia sili vizuri, ni kila tu nasikia tu choo changu kimekuwa chepesi. Unasikia mwingine akikwambia kichwa kinauma, hakitulii. Kwa hivyo kunaweza kuwa na dalili nyingi sana ambazo zinaweza onyesha kweli maradhi ya kiakili yashaingia. Na ukiangalia kama taarifa jana usiku ya United Nations ilikuwa inasema takribani watu milioni 50 wako na njaa wakati huu. Kwa hivyo hebu jiulize, mtu anaamka hajui atakula nini, atakunywa nini. Lazima utatizike kimawazo. Wengine biashara zao zimeisha kabisa, wengine hata kazi hakuna. Unaambiwa wewe enda nyumbani, tumekupatia likizo ya lazima, lakini tutakuelekeza, tutakwambia wakati utarudi. Lakini hakuna barua pepe pale, hakuna simu napigiwa, uko na jamaa yako pale, uko na mahitaji, uko na kodi ya kulipa, lakini hakuna mtu akuzungumzia. Na yeye pia tuseme kama ni mwajiri, hata yeye ako na shida. Kwa hivyo unaposikia mmoja kati ya 4 tutapata maradhi ya kimawazo, labda kwa maisha yetu yote inaweza kuwa ni kweli. Lakini pia mimi hupenda kusema kama mwanasaikolojia, tusikue watu ambao wanakufa moyo haraka. Tukiweka mikakati ambayo inafaa, tuanze na wale madaktari ambao tunasema ndio askari wetu wa msafara wa kwanza pale. Na tuachie kwanza hapo kwa madaktari, yes, tutarejea kwa madaktari. Na Edwin, nazungumza na Albert Chumo akiwa katika studio zetu kule Nairobi, kule Eldoret. Unaona kwamba maradhi haya ya akili haswa yanawaathiri kina nani sana, au ni wote wanaathirika? Asante sana asubuhi ya leo kwa kunialika katika studio yenu ili tukaweza kuzungumzia afya ya akili katika wakati huu ambapo tuna janga la COVID. Kama vile ambavyo umeuliza, ni ukiangalia watu wengi ambao wanaathirika ni haswa wazazi na pia vijana. Wazazi kwa sababu unapata kwamba kuna wazazi wengi ambao walikuwa wanategemea ajira mahali fulani, pengine walikuwa wameandikwa kazi na sasa hawawezi kupata, kazi yao iliisha na sasa hawana hiyo ajira tena. Na kwa hivyo inampatia ama inamweka katika hali ya wasiwasi, inamweka katika hali ya hofu, inamweka katika hali ya mawazo, na unapata kwamba mtu anaweza kuathirika kimawazo kama vile ambavyo Susan ameweza kusema. Pia vijana kwa kiwango kikubwa pia wanaathirika kwa sababu unajua wao wamekuwa wakitegemea hawa wazazi pengine kwa kuwapatia mahitaji kadha wa kadha, na pengine kwa sasa hawawezi kupata mahitaji hayo. Kwa hivyo ama mahitaji hayo yameweza kupungua. Kwa hivyo unapata kwamba wazazi wengi wameweza kuathirika pakubwa na pia vijana kwa sehemu nyingine. Namshukran sana. Tukielekea kule Mombasa, Amina Abdalla, naona unashughulika sana na masuala ya wanawake. Wanawake wanaathirika kwa kiasi gani katika eneo hilo haswa? Nashukuru kwanza kwa kuweza kuitwa na kuweza kuelezea zaidi. Kwa sasa tuko na cases ambao wale wameathirika akili zaidi ya 200 katika mkoa wetu hapa wa Pwani, hapo haswa Mombasa. Kwa hivyo tunajaribu, tumeweza kufanya utafiti wetu na tukaweza kushika baadhi na tukaweza kuwapeleka katika holding center ambao tumeweka, ambao wameathirika kiakili vibaya sana. Na kila tukiangalia kweli kuna wale wana recover haraka,
unajiuliza, je, hili ni jambo gani ambalo lilikuwa linamsumbua kwa muda huu ambao tulimpata, ambaye hajielewi katika barabarani. Kwa hivyo sisi tunaendelea hapa, tunasema idadi ni kubwa kwa sasa katika Mombasa County. Naam, Susan, unaona kuna baadhi ya watu ambao wanaathirika, sio watu wazima, sio vijana. Je, watoto? Nao ndio uniguza sana. Manake akili ya mtoto huwa ingali ni changa. Na ikipata tuseme mawazo, maradhi ya kiakili akiwa mdogo, huyo hata ndiye nahofia sana. Manake wewe unaweza pata uko na shida ya kula, ukaomba mtu chakula, mtoto ajui afanye nini, na ndio unaona wengi ukimbia wanakuwa chokora. Unaweza pata pia mtoto manake haelewi, na kwa wakati huu na wasihi wazazi sana sana, manake vile visa nimezipata katika ofisi yangu ni nyingi sana. Za watoto unasikia mama ama baba ameleta mtoto pale, anasema mtoto wangu asikia amekuwa kichwa ngumu, alikuwa hivi kabla ya corona, homa ya corona. Anasema hapana, before janga la corona hakukuwa hivi. Unauliza tena mzazi, ni mambo gani yanaendelea pale katika nyumba kwenu pale, ambayo mnaweza ona yanaweza muathiri mtoto? Mama anasema kama ni baba, siku hizi aendi akakuja usiku sana, kwa hivyo anakuja katika nyumba na pombe yake pale, analewa watoto wakiona. Na watoto pale shuleni wamefunzwa mambo ya mihadarati. Kwa hivyo mtoto anatatizika, na kale kadogo kabisa miaka 10 kwenda chini atauliza baba swali, naye baba ako na mawazo yake. Kwa hivyo unapata pale katika nyumba kuna dhulma dhidi ya watoto, na ninaomba na nawasihi wazazi na wale wote ambao huwa ni walezi wa watoto, tuwalinde watoto. Maanake akili yake ikithofika akiwa mtoto, hata akiwa mkubwa, tuseme akuwe kijana, atoke pale akuwe young adult, atoke pale aolewe ama aoe, kuna yale mambo yatamfuata ambayo hakuweza kutatua akiwa mtoto. Kwa hivyo hata venye tuliona president amesema wacha kwanza tusifungue mashule, mimi kwangu nilirithika. Maanake pale shuleni ni wengi. Ukiangalia muda wa kawaida, wakati watoto wanafungua shule, unapata wengi wanarudi nyumbani wakiwa na homa. Na ukifikiria mambo ya homa ya corona itakuwaje? Kuna wale watoto hawatoshani, watoto ambao wametoka katika miji ya vibanda, hata maski hajui avae nini, halafu wameenda shule, tuseme kama ni shule ya kijumla ama ya serikali, unapata kuna watoto ambao wanajiweza, wengine hawajiwezi. Kwa hivyo kutakuwa na wale watoto wataanza kujihisi, na saa hii pia wanajihisi, wanasikia tu watu wanaongea mambo ya masks, wanaongea mambo ya sanitizer, hawajui hiyo nini, wenyewe hawajaona nyumbani pia. Ndio hiyo. Alafu pia wao ndio wamesongwa sana na mawazo, manake hata kama mbeleni kulikuwa na changamoto za chakula, kinywaji, malazi, saa hii imezidi. Na kwa wakati huu pahali mimi nimetoka, sijui hapa Nairobi imekuwaje, tunatakiwa tuangalie, wamekuwa wengi watoto, wameenda mijini. Ukiuliza mtoto ukitoka supermarket, kwa nini wewe uko hapa? Kwambia nimekuja tukutafuta. Na ukiangalia mtoto kabisa hajakaa katika pale mjini kwa muda mrefu. Kwa hivyo huu mtoto ni nini mfanya atoke nyumbani aende pale mjini? Kwa hivyo tukaangazia masuala ya watoto, ndio hawasiwezi kutatizika na wasiwe na maradhi ambayo kesho ni sisi tutapata kazi kubwa sana, kama wazazi, kama walimu, kama viongozi, kama wanasaikolojia. Na watoto, ukiona mtoto ambaye amerudi kuwa hakuwa anajiendea choo, amerudi kufanya yale, kama ni choo kubwa ama choo ndogo, unaweza mpata yule mtoto amerudia, tunasema ameregress. Unaweza pata mtoto analialia ovyo ovyo, unaweza pata mtoto anapiga wengine, unaweza mpata mtoto anajiondoa, anajiweka peke yake. Unaweza pata pia watoto wengine kwa wakati huu wanaambia wazazi wao, mimi ukinifanyia hivi mimi nitaenda. Na kwenda hiyo swali, mzazi usimwambie enda. Maanake pia kufungiwa ndani ya nyumba hawajazoea. Watoto unaona wengi wanapenda kucheza, wanapenda kutoa hiyo nguvu ambayo iko ndani. Saa hii amefungiwa kwa nyumba. Hebu niambie, mtoto kama humuelekezi, humuelezi,
humfahamishi yale ambayo yanaendelea. Na hapo ndio naomba wazazi, sisi wote, wale community counselors, manake wako na community health workers na wale volunteers, waweze kwenda hata huko kwa vibanda, waambie watu chenye kinaendelea. Manake hata kuvaa mask utapata, manake wanaogopa askari inavaliwa hapa. Watoto ukiwapata pale, thulma inaweza ongezeka sana kama hatuna idadi kwa wakati huu. Naam, Amina, kuna hao wanawake ambao unasema tayari mnawasaidia. Wanawake hao wana watoto, na iwapo wana watoto, hao watoto pia wanaathirika. Naweza kusema ya kwamba katika wale tumewapata barabarani wakiwa hawajielewi kabisa, na hatukupata kwa sasa ambaye alikuwa na mtoto. Kwa hivyo wale ambao tuko nao saizi tumewadhibiti ni wale ambao hawana watoto, na wengine walikuwa uchi barabarani na tukaweza kuwashika kwa nao. Kwa hivyo kwa sasa sina cases ambazo yuko na mtoto barabarani. Na kuna wale ambao tayari mmewapa matibabu na labda wameondoka au wanaendelea na matibabu vyema, au kuna wale ambao hawakubali matibabu katikati? Kuna wale ambao tumetibu na tayari tukawarudisha katika familia zao, ambao hivi sasa hata wanaendelea vizuri, wanafanya biashara, na kuna wale ambao tuko nao kwa sasa na wanaendelea na madawa na wamekubali, kwa sababu tuliwashika wakiwa hawajielewi kabisa, lakini leo unaweza zungumza naye na mkaelewana kitu unachomwambia. Kwa hivyo kuna progress nzuri. Labda mnasaidia watu wengine mbali na wanawake? Tunasaidia pia wanaume, kwa sababu majority wengi ambao wako barabarani ambao wanaugua akili ni wanaume. Wanawake huwa ni wachache. Nini haswa inachangia wanaume wengi kuathirika haswa maeneo hayo? Katika zile cases ambazo nimekuwa nazo mpaka dakika hii, ninaona kwamba ni mihadarati. Wale ambao wana depression ni wachache, lakini wengi zaidi naona idadi ni mihadarati, kwa sababu wakati anaanza kuanza kupona, kuonesha dalili za kupona, anaanza kuomba mogoka, anaanza kuomba sigara ama aletewe bangi kidogo, unaona kweli huyu ni mihadarati ilikuwa inamsumbua. Na Albert, kule labda wale waathiriwa au wale wagonjwa ambao umewashughulikia, ni dalili zipi haswa kama familia, labda kuna mtu ambaye ameathirika, unafaa kuzingatia haswa ili kujua kwamba mtu huyu ameathirika? Kama vile mwanzoni Susan alikuwa ameelezea, ni kwamba unapata kwamba katika familia, kama kuna mtoto ama kuna mmoja katika familia ambaye ameathirika, anaanza kuonesha dalili fulani ambazo pengine hakuwa nazo hapo nyuma. Kwa mfano mtoto ama kijana ama kama ni baba, anaanza kukuwa na wasiwasi mwingi, anakuwa na hofu. Wakati mwingine unapata anaingia katika tabia ambazo hakukuwa anazifanya, ama kama alikuwa anafanya basi anaongeza. Kama kwa mfano alikuwa anatumia pombe, kiwango chake cha kunywa pombe sasa kinaongezeka. Unapata kwamba pia kuna hali mtu anaanza kujitenga na wengine, kujitenga na marafiki, anajiwachilia. Unapata kwamba ukianza kuona dalili kama hizo, basi ni vizuri kuweza kumkaribia yule mtu na kujaribu kuzungumza na yeye, kujaribu kuangalia ni nini ama ni kipi ambacho anafikiria ama anawaza nini, ili kwamba ukaweza kujua kama kuna vile ambavyo ameweza kuathirika, na ndipo ukaweza kumsaidia na kumwelekeza pale anaweza kupata mtu ambaye anaweza kumzungumzia changamoto zake ama hali yake. Kama kuna mshauri, unaweza kumwelekeza mahali anaweza kupata mshauri, kwa sababu si watu wengi ambao wanajua mahali ambapo wanaweza kupata ushauri. Sana sana watu wanaweza kwenda kumzungumzia mtu mwingine, na yule mtu akaweza kusema mambo mengine tofauti ama yasiyofaa kumhusu, na ikaweza kuongeza hali yake na mawazo yake. Lakini akipata mtu ambaye anaweza kumwelekeza vizuri na kumpatia na kumuongoza mahali anaweza kupata ushauri mzuri, basi anaweza kurejea polepole katika hali yake ya kawaida na kuweza kufikiria katika njia sawa na kuchukulia mambo katika njia ambayo ni positive.
Naam, Daktari Mwinga, kule pwani au tuseme pwani kwa jumla, ni haswa tatizo liko wapi? Tupe tu taswira kamili ya hali ilivyo kuhusiana na maradhi ya akili. Yani maradhi ya akili inakuwa aina mbili. Unaweza kuwa na ile reaction, yani reaction ya ile hali ya ugonjwa, au zile virus zenyewe zinazaingia kwa ubongo. Zikiingia kwa ubongo, basi mtu anakuwa na shida fulani. Unaweza kuwa na depression, unaweza kuwa na confusion, au unaweza kulipuka kabisa, au iwe ni kufikiria au kukumbuka, yani memory. Kwa hivyo hizi ni shida ambazo zinaweza kuja. Zingine neurosis au psychotic. Naam. Na mtupe tu taswira kamili ya hali ilivyo pwani haswa kwa jumla kuhusiana na maradhi au matatizo ya akili. Wewe, tunajua kweli hata bila huu ugonjwa asilimia wa 25 katika population huwa wako na ugonjwa wa akili aina moja au nyingine. Ijapokuwa hawajui, naona watu, lakini wana shida fulani ambazo zinahitaji kusaidiwa kiakili. Sasa ugonjwa ukija, unaongeza sasa ile percentage na kwa na wale watu ambao wanauzika, na pia wale ambao ni relative, yani emotional disorder yote inafikia yule mgonjwa, na wale ambao ni marafiki. Manake Mwafrika kawaida anaishi pamoja na familia, wako very close. Kwa hivyo mmoja akiathirika, familia yote inaathirika. Basi wachache ndio watapata ule ugonjwa, na lazima pia watibiwe kiakili, na pia watibiwe kimatibabu ya kawaida. Kwa vile asilimia inapanda juu kutoka 25 inapanda juu, inakuwa hata 30 au zaidi. Alafu kuna zile social ambazo wengine wamezizungumzia, pia zinachangia. Sasa mtu anakuwa katika hali ya ati, hana furaha, na depression inaingia hapo ndani. Na ubaya sasa, depression ikiingia, mtu anaweza kuanza kuingia kwenye madawa kulevya, na wale wenye kunywa pombe wanazidi kunywa zaidi, na kifamilia pia kuna sambaratika. Sasa hizi zote zinakuwa ni complications za kiafya ya akili kwa sababu ya ugonjwa kama huu. Naam. Naam, Daktari Grace, Susan Kunradhi, mtu anapo tambulika kwamba ana matatizo ya akili, ni hatua gani huchukuliwa mwanzo unapo tu muangalia ukajua huyu ana matatizo ya akili na labda yeye mwenyewe hajui? Unachukua hatua gani kwanza? Asanti. Huwa yategemea kiwango cha yale madhara. Maanake kama ameathirika kiwango anawezungumza na mtu, unaanza tu kumzungumzia. Na mara nyingi unaweza pata wale watu labda wanahisi hawataki kuongea na mtu, lakini hakosi mmoja tu hata katika jamii mwenye anahisi huyu ninaweza mfungulia moyo wangu nikamweleza yale ambayo ninahisi. Kwa hivyo ndio tunasema kama ni familia kwa wakati huu tujuane sana.
ukiona mtu amejitenga na wewe, huwa mwasikizana, mkaribii. Maanake janga la corona kweli limeathiri watu. Unaweza pata pia kuna mwenye kabisa kama daktari alivyosema amepasuka. Ndiye huyo tu sasa amekuwa psychotic. Huyo sasa inabidi muweze kutumia utaratibu, na ninaomba tusikuwe wakali sana kwao. Maanake kuna wakati huo wanafikiria hata kama mawazo hayako imara, wanaweza fikiria mnawachukia, hamuwapendi. Kwa hivyo pia hata wao tunaweza sema au ndio wanahitaji sasa kupelekwa kwa daktari wa afya ya kiakili, psychiatrist. Maanake labda tabia zake pale amefika, anaweza jithuru yeye mwenyewe na athuru wale wengine. Kwa hivyo hatuwezi goja yale yakatendeka. Lakini pia kuna wale inakuwa ni maumbile yao kwa wakati huu. Kuna wale watu ambao hawazungumzi. Lakini hata wale ambao hawazungumzi, kuna mambo huwa wanapenda. Kwa hivyo ukiona hata kama haongei sana, kuna mambo alikuwa anayapenda na hayafanyi, kuna hoja kumfikiria. Unaweza pata pia kuna wale wanaongea sana, lakini amenyamaza. Haikuwa maumbile yake. Kuna wengine unaweza pata atajielewa. Atakwambia mimi ninahisi siko sawa. Ndoto nyingi jinamizi napata nikilala. Anaweza kukuambia sijui kwa nini mawazo ya kifo yananikujia. Sijui kwa nini ninahisi tu nataka vita. Kuna wale huwa wanajijua. Na wale ndio tunasema kazi yetu ikuanga hapo sana. Sisi washauri nasaha, kazi yetu inakuanga pale sana. Ndio unaweza ukimwangalia uone hajafika ile level ya kumpelekea daktari wa kiakili, unamwelekeza, unamshauri. Na pia kama ukiangalia kwa wakati huu, mimi sijaona mmoja ambaye ninasaidia na nisisaidie jamii mzima. Maanake kwa wakati huu janga la corona limefanya familia ni kama target ni familia, na familia isipokuwa iko rada, utapata wengi. Kuna watu ambao tutaathiri pale nyumbani, na wataongezeka kuwa na hasira, kuwa na chuki, na tusifike pale. Lakini pia ninaomba kuna huu mradi ambao umeanzishwa na Red Cross. Sijui kama umesikia mambo ya mental health na psychosocial support. Na huwa hongera sana kwa Red Cross. Manake ndio tu nimeona wakifikiria mambo ya kuelimisha watu kama wewe, kama mimi, mtu wa kawaida. Somo ambalo linaitwa psychological first aid. Mbio ukue kwanza upate ufahamu wa janga la corona, unapata kabisa ufahamu tosha kuhusu homa hii ya corona. Tena unaanza kuangalia yale umshajua, ni nani unaona anaathirika karibu na wewe. Kutoka hapo unajua ni mtu gani tunaweza saidia sana. Na hapo ndo unaona tunasema kama ni wazee, kama ni watoto, kama ni walemavu, kama tuko na watu ambao wako na labda walikuwa na madhara mengine kabla homa ya corona kufika hapa Kenya, tunawafikiriaje? Manake huwa wanaathirika sana kwa wakati huu. Na ni kweli, si ati ni kwa sababu tu ya homa ya corona. Wakati mwingi ambapo kuna janga katika nchi yoyote ile, unapata wale watu ama hivyo vikundi nimesema huwa wanaathirika kuliko wengine, kama wewe, kama mimi. Pia tunaweza angalia kwa wakati huu, kuna wale ambao sasa kama daktari amesema na Albert na Amina pale wamesema kuna wale watu walikuwa na shida na mihadarati. Maanake kwa wakati huu mtu huyu hakuli. Unajua tunasema hata kama amezama katika mihadarati, afya yake tayari imezorota. Tunawafikiria kwa wakati huu ama tumewaachilia. Nakumbuka kuna picha moja ya video na ilisambazwa sana na watu, na ninawasihi, manake tutapata wale watu wengi kama Amina alivyosema katika mijini. Tutawapata wamevua nguo. Manake umewazua, na hata tunasikia kuna misaada haifikiri kila mtu. Utapata mtu tu, na hasa wa mama kwa wakati huu. Manake Amina amesema ni kweli, wa mama ni ngumu ukiona amefika pale akili imeruka. Unapata idadi kubwa ni wanaume. Lakini ukiona mama amevua nguo, ujue mambo imeharibika. Na hajavua kwa sababu anataka kutoa
laana wenyewe walikuwa wanasema wewe nimekulaani, unaona kabisa hako sawa. Na niliona Wakenya wakati mwingine kulikuwa na mama alikuwa hivyo tu hapa Nairobi na wakasambaza ile video, na waomba sana, inaweza kuwa leo ni mimi na kesho ni wewe. Kwa hivyo wacha tusione kama ni mihadarati tu, wengine si mihadarati. Kwa sababu yule mama, nakumbuka watu walikuwa nasema alikuwa hapa jirani yangu, hakukuwa hivi. Ni nini kimetendeka? Maanake hata kwa wakati huu tuko na vita chungu nzima katika pale maboma zetu. Watu wanapigana na wanapigana mbele ya watoto. Wengine wanaachana saa hii kwa sababu hawaelewi matatizo ya kiakili ambayo imeletwa na janga la corona. Kwa hivyo tukue watu ambao tunapenda kuelimishwa, kufahamu mambo, na tukue watu ambao pia wanaajibika. Manake ukiajibika ukaitwa pahali tuseme unaelimishwa, ama kama venye mnafanya sasa hapa hivi kwa NTV. Hii ni platform ya kuelimisha watu. Msichoke. Manake uliposikia sasa tumeambiwa mpaka Septemba watoto ndio tutafikiria. Kama hata sisi pale chuoni kwetu pale tunafikiria, manake tuna wanafunzi ambao tulipewa na serikali. Wakati huu tukiangalia wale wanafunzi wetu wa kipekee, wale huwa wanajilipia, wale wanaendelea na masomo. Yule mtoto wa maskini ako Madera huko, ako Marsabit, hata hawezi kuwa na sisi. Kwa hivyo hata sisi tunawaza tukiwazua. Tunafikiria ikifika Septemba tufunguliwe, wakuje. Tunajitayarisha. Tunaweza kuona waingie kesi ziende juu. Ama waingie wengi, kukue na changamoto zingine ambazo hatukuwa tunazipata hapo mbeleni. Kwa hivyo hata sisi tunafanya kazi usiku kucha. Unafanya kazi mchana kutatua mambo mingi, usiku unajipata pia unaendelea kuelimisha wale watoto katika mitandao. Kwa hivyo ningesema kama Wakenya, tukiwa kama jamii moja, tufikiriane. Viongozi wetu, wananchi wanasema viongozi wetu mko wapi? Na sijui kama hata wao ni kuogopa wanaogopa. Manake hili janga la corona siwezi sema limepiga tu watu fulani, hata viongozi labda. Lakini kwa wakati huu ningewaomba wajue, Wakenya wanalia, wanauliza mko wapi? Manake kuna mambo mengine pale ni viongozi wanaweza tatua. Tuseme kama yule mtoto ambaye ako kule kitongoji duni cha Kibra ama Mathare pale, ama pahali mimi natoka pale Kiandutu, unaweza pata yule mtoto ana hamu ya kusoma. Ana hamu pia ya kukua kama watoto wale wengine. Ni nini tunaweza sema? Mimi ninaona kama ile project ile ilikuwa ya tablet. Unajua haikufikiana. Lakini kama ingefikiana na kama serikali pia inaweza rudisha, manake hatujui mambo ya corona kabisa. Ukasikia ugonjwa ambao watu wanasema utafiti wafanywa hatupati dawa. Kwa hivyo tunaweza kuwa tunajiuliza kama nchi ya Kenya, ndio tusiathirike sana kimawazo, kiakili. Tushindwe tufanye nini? Tuweke mikakati ambayo inastahili kwa wakati huu. Na kuna Hesbon hapo Dora anasema visa vimeongezeka kwa idadi ya juu. Hii ni kutokana na wengi kupoteza kazi. Na Faith anasema visa vimezidi. Anasema shida wanayopitia wananchi, kukosa kazi na kutolewa au kuachishwa kazi. Anasema COVID yataendeleza wapi? Yamechangia pia uongezefu wa visa vya depression na mambo tu mengi ambayo yanaathiri afya ya akili. Mtazamaji, kumbuka kwamba tunazungumzia afya ya akili na maradhi tu au mambo yanayoathiri akili wakati huu, na pia tu kwa yule ambaye anaathirika sio tu kutokana na maambukizi hayo ya COVID-19 au janga la COVID-19 kwa sasa. Kumbuka kwamba nina wageni wangu katika maeneo tofauti ambao wananisaidia kujadili swala hili. Lakini pia nilikuuliza swali, je, janga la COVID-19 limechangia vipi visa vya maradhi ya akili nchini? Changia tupe mawazo yako, maoni yako kuhusiana na swala hili na nitaangazia. Lakini kwanza kabisa, mtazamaji, naenda mapumzikoni, nitarejea, usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, wapo unaungana nasi, unatazama NTV Sasa. Mtazamaji, tunaangazia masuala la afya ya akili. Kumbuka kwamba ni siku ya Jumatano,
siku ambayo sisi huangazia masuala ya afya kwa jumla. Mtazamaji, hii leo tumekuuliza swali: je, janga la COVID-19 limechangia vipi visa vya maradhi ya akili nchini? Je, janga la COVID-19 limechangia vipi visa vya maradhi ya akili nchini? Wasiliana nasi @Nuru_Abdulaziz. Nambari yetu ya simu pia kwa hapo mtazamaji, utawekewa tu baadaye mtazamaji, na utatupigia simu iwapo una maswali yoyote. Na mtazamaji, tukiendelea tu hapa katika studio, nina Daktari Susan Gitau ambaye ni mwanasaikolojia kule katika studio Eldoret. Nina Albert Chumo ambaye pia ni mwanasaikolojia kwa njia ya Zoom. Nina Amina Abdalla ambaye ni mwenyekiti wa Women Empowerment Mombasa, na pia kule Mombasa tu nina Daktari Edwin Muinga Chokwe. Mtazamaji, wote hawa wanatusaidia tu kuangazia swala hili zima kuhusiana na akili, afya ya akili au maradhi yanayoambatana na akili. Na mtazamaji, tukiendelea tu, Albert Chumo, tumezungumzia swala la watoto kuathirika sana. Watoto hawa, je, wewe umepokea watoto ambao wanaathirika na maradhi ya akili? Na unapowapokea unawashughulikia vipi? Asante sana. Kwa hakika pia watoto wanaathirika pakubwa, kwa sababu unajua watoto wengi wanaangalia jinsi ambavyo wazazi wao, na wana ufahamu ya kwamba wazazi wao desturi yao kama pengine ni ya kazi, ama pengine ni ya biashara, ama pengine wamekuwa wakihusiana nyumbani, wanaangalia pia wao wanatazama. So wakati ambapo kuna upungufu wa jambo fulani, pengine kati ya baba na mama, ama pengine mapato ama mambo kama hayo, hata kama vile kwenda shuleni, na pengine shuleni kuna kama sasa hakuna kwenda shuleni, inawaathiri kama vile ambavyo Susan aliweza kuelezea mbeleni. Tunawashughulikia pia watoto wadogo, na katika hali ya kuwashughulikia tunapata nafasi ya kuongea na wao, japo njia ya kuwashughulikia watoto wadogo sio sawa na jinsi ambavyo unaweza kumshughulikia mtu mkubwa. Vile ambavyo unaweza kumuongelesha mtoto mdogo si sawa na vile unaweza kumuongelesha kijana au mzee. Mtoto mdogo unahitaji kukuwa na subira na mtoto, unahitaji kukuwa na wakati mzuri pamoja na yeye, ili kwamba kwanza aweze kukuamini, ili kuweza kukuambia changamoto zake ama hali yake ama mambo ambayo anapitia ama yale ambayo yanamuathiri. Kwa hivyo kuna hali ambayo ni lazima uweze kumfikia huyu mtoto mdogo, na kwa wakati mwingi tunaweza kuwafikia watoto hawa katika njia ya kucheza, ili tuweze kuangalia jinsi ambavyo wanacheza kabla hawajaweza kukusimulia pengine yale ambayo ungependa kusikia kutoka kwake. Na wakati mwingine anaweza kosa kukusimulia, lakini kupitia kwa ule mchezo ama kupitia kwa mchoro, kile ambacho kwa kimombo tunaita play therapy, unaweza kuchukua mambo 2-3 na ukaweza kuanzisha mazungumzo pamoja na mtoto yule. Kwa hivyo watoto wana njia yao ambayo wanaweza kujieleza, na wanaweza kukupatia ufahamu mkubwa kuhusu yale mambo ambayo yanatokea pale nyumbani ama yale ambao wanapitia. Na katika kuelewa hivyo, unaweza pia kuhusisha wazazi wake ama wazazi wao kwa njia moja ama nyingine, kuweza kuwaongelesha ili wakaweza kumsupport huyu mtoto, na ili akaweza kuimarika katika hali yake ya kiafya ya kiakili. Naam, Amina, wale ambao unawashughulikia kwa sasa, unatumia mbinu gani kuwapata watu hawa, na unachukua hatua gani tangu wapate hadi matibabu aina tofauti tofauti wanayopata hadi mwisho? Unatumia ni njia gani, yani hatua zipi haswa? Ninapokuwa nataka kuwashika miwenda zangu barabarani,
nikahakikisha kwamba nimemshika mimi mwenyewe kwa mkono wangu na kuhakikisha kwamba kweli huyu akili yake si mzuri, kwa sababu siwezi kushika mtu ambaye sija confirm kwamba huyu akili si mzuri. Ninapomshika namuona anazungumza peke yake, mara anafanya fujo, anafanya vita mabarabarani, ndio namshika. Nikishamshika nampeleka katika ile facility. Ninapomfikisha pale, kitu cha kwanza ambacho huwa ninamfanyia na hakikisha kwamba mwili wake ni msafi, kuhakikisha kwamba ameoga, na huwa ana nywele zile rasta ndefu sana, tunaanza kukata na kumsafisha. Tunapomaliza kuna daktari ambaye anamuona hapo hapo kuhakikisha kwamba kuna dawa ambazo anaweza kumtuliza kwanza ili aweze kutulia na kupumzika. Alafu sasa kutoka hapo tunaanza matibabu yake moja kwa moja. Anaonekana na psychiatrist ambaye anaelewa mambo ya akili zaidi kuconfirm kabisa huyu shida anayo. And then sasa kutoka hapa tunamuadmit immediately. Alafu tunangoja at least kama 2 days atulie kabisa. Sample inachukuliwa moja kwa moja ya corona kwa kuangalia kwamba ameathirika ama bado hajaathirika. Na labda kuna aina tofauti za matibabu ambazo mtu kama huyu anapata? Anapewa matibabu tofauti kwa sababu nimesema tena, kuna yule ambaye tukija naye baada ya siku 2 unamkuta sasa ni kama anarudi katika sensi yake, na kuna yule ambaye tunaweza kanaye hata wiki 2 akawa bado hajarudi sawa, kumaanisha kwamba kuna wale wana matatizo madogo yanawafanya vile akili yake inaruka, na kuna yule ana matatizo makubwa. Kwa hivyo tukishajua tu siku ya kwanza na ya pili ameanza kutulia, tayari matibabu yake huwa yashajulikana huyu tatizo lake ni nini. Lakini baada ya muda, yule mwenye matatizo machache tunapoanza kuzungumza naye, unakuta kweli anakuelezea shida gani imemfanya mpaka kafikia katika hali kama ile. Anakuambia, mimi nilikuwa nimekuja kutoka Garissa kutafuta kazi, nikakosa kazi. Kutoka hapo kwa sababu ya shida na njaa na nini, sikujielewa mpaka wakati mliponishika mkanileta hapa. Kwa hivyo inaonekana wengine wana matatizo madogo, wengine wana matatizo kwa sababu ya madawa ya kulevya. Na yule mwathiriwa ambaye tayari mmemshughulikia amepona, mna njia zipi za kufuatilia kwamba baadaye hataathirika tena? Kwa wale ambao wamepitia mkononi kwangu mpaka dakika hii, nimeweza kuwarudisha kwa familia yao na kuhakikisha kwamba anafuatilia clinic. Siku ya clinic lazima aje yeye mwenyewe in person, nimuone mimi mwenyewe anaendeleaje, na pia kuna timu yangu ambayo inamfuatilia kule nyumbani kuhakikisha kwamba yale masharti tumepeana kwa familia yanatekelezwa, kwa sababu mara nyingi tunapowaleta, tunapowatibu, tunapowarudisha, familia inashindwa kuwadhibiti, inawaachilia na inashindwa kufuatilia madawa, alafu baada ya muda unamkuta hali yake si nzuri. Kwa hivyo sasa tunawatrain familia, na sisi wenyewe wale wakazi wetu wako well trained, sasa wanafuatilia yule mgonjwa na kuhakikisha anakuja clinic mara kwa mara. Wengi wanaamini kwamba labda ni uchawi au majini hivi kule pwani. Unasemaje? Umepokea labda kusema kwamba nakataa, kwa sababu anapopitia mikononi kwangu baada ya muda anakuwa yuko sawa. Na hivi sasa tunataka tuendeleze hii project kwamba hata kurudi nyumbani pia tunataka kukataa kwa muda, kwa sababu tunapokaa na sisi na yeye ana recover very fast, na pili pia kuna mambo tunaanza training na yeye, na sasa tuna miradi ambayo tunataka kuwaangazia zaidi, waanze kufundishwa kazi za mikono. Kwa hivyo wote wanaopitia kwangu kusema ukweli wanapona. Sasa hii maneno ya kusema mambo ambayo sielewi ni uchawi sijui ni nini, lakini mimi nasema wale wamepitia mikononi kwangu, nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Naam, shukrani sana Daktari Mwinga. Na pale mgonjwa anapotibiwa na akapona, kuna uwezekano wa mgonjwa huyu kurejea katika hali ile tena? Yani ugonjwa wa akili. Tuseme katika magonjwa ya akili 30% wakitibiwa wanapona kabisa, na 30% nyingine watapona, lakini lazima watatumia madawa kwa muda mrefu, na 30% nyingine ni wale unasikia sasa wanakuwa chronic, na lazima labda weko kwenye hospitali ya akili kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuna wengi hupona na hata asitumie dawa tena, lakini pia kuna ile group ambayo tuseme ni kama chronic, na hao ndio umesikia sasa lazima
mpaka kuwa na mtu wa kufuatilizia, kuhakikisha wanaenda clinic, yani kuna ile drug compliance na wanatumia dawa. Na hilo jambo umetaja la uchawi na mambo ya kienyeji, hasa hapa pwani, ni kitu iko ndani ya watu. Ni itikadi kubwa. Mimi nishaona watu wasomi, wengine ni wa dini, lakini bado nao wanaamini hiyo, wanaamini. Kwa hivyo ni changamoto kubwa. Na saa nyingine sipigani nao, naambia okay, hata ukifanya hayo lakini tumia dawa. Hakikisha unatumia dawa, kwa sababu nakuta ni mtu alizaliwa katika mambo ya kitamaduni, ya culture, wakaamini, na ikawa ni ugonjwa wa akili ambao haueleweki. Hata hospitali ya kawaida ukienda unakuta madaktari pia wanaweza kuwa sielewi. Mwisho anasema huu ugonjwa si hospitali, ni wa kienyeji. Kwa hivyo ni changamoto kubwa, especially hapa pwani na area zingine za Eastern, hata Western wako na hiyo shida. Na si mambo ya akili tu, hata magonjwa mengine. Unakuta mtu anasema kwa nini mimi nimepata huu ugonjwa? Kuna mtu aliroga, kuna mtu alifanya hivi. Sasa utaona mtu anaenda hospitali lakini bado ako na hirizi zake. Kwa hivyo asindikize na dawa. Hiyo ndio changamoto. Lakini pia labda nichangie kitu kidogo kuhusu elimu. Mimi nashukuru sana kwa hiki kipindi vile umekuja kuelimisha watu. Karibu sana. Na ujue mambo ya akili ni mambo yaliwachwa nyuma. Yaani maendeleo yalipofanywa katika health, hospitali makubwa yakajengwa, ICU yakajengwa, pesa zikatumika, utakuta kwa health ziko nyuma. Mental health. Kwa hivyo ukienda hospitali nyingi za mental health ni mbaya, ni chafu, hazina pesa. Alafu pia kuna health education ambayo naona sasa mnafanya kupitia ile. Lakini natakana ifanywe kabisa kusudi ya mambo yafikie kila mwananchi katika villages. Sasa zile pesa unasikia zinakuja nyingi za COVID na nini, zinatakana nyingine zije kusambaza elimu huko kwa village. Kweli. Na pia kuna changamoto kubwa katika huu ugonjwa. Nake si tunaambia watu wanawe mkono, wavae mask. Na ukienda kwa village, hayo maji hakuna. Maji yanapatikana kule mtoni, kwa damu, kwa mitsara. Sasa achukue hayo maji, aje anawe mkono, atakunywa. Hata nawia mask nimeenda kwa village huko, hawana mask. Zengine wametengeza wenyewe vitambara tu. Na vyapitisha kila kitu. Kwa hivyo kuna changamoto ya kufanya ile education na prevention. Ndio sababu ile tension ipunguzwe. Manake watu pia wanakuwa na tension. Unataka kufanya mambo na hawawezi. Kunakuwa na conflict. Ile conflict inaleta ugonjwa na stress. Kwa upande mwingine ningetaka kuwashukuru sana na kufanya hivi, lakini iendelee zaidi. Na ukiambia mtu avae mask, umpatie mask.
na tena umpatie ile standard mask. Watu wanavaa vitambara. Bora ni vitambara, na polisi akiona hicho kitambara asema ni sawa. Yeye amevaa kitambara. Kitambara tu anachukua chekundu, cheusi, amebandika. Sasa hiyo ndizo changamoto naona katika. Shukran sana daktari, shukran sana. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuungana nasi. Na tumekuwa tukizungumzia swala la afya ya akili, na wageni wangu wamezungumzia tu mengi kuhusiana na swala hili. Na kama daktari alivyosema, sio uchawi, sio majini, ni ugonjwa. Nenda ukatafute matibabu, na iwapo hujui, tafuta nasaha usaidiwe. Tafuta wanasaikolojia popote pale, wapo tu, ingawa daktari si wengi vile, si ndio? Ni wengi lakini hawajawekwa katika mkakati ambao unaweza. Manake Ministry of Health tuko na ile directorate ya mental health. Labda wako tu kwa mpango. Mimi husema tu wako tu kwa mpango, lakini ni vema tukaweza, kama venye daktari amesema. Unajua, kama wakati wa janga kama hiki, ni vizuri tuwaendee wale community health workers, tuwaendee volunteers, maanake ndio wako mashinani. Lakini pia mtu akiathirika, ni vizuri ukaongea na mtu. Ni vizuri ukajiongea na ukajitoa. Na ni vizuri kama watoto waachiliwe wacheze. Wacheze hata kama ni pale nyumbani. Umemsikia daktari. Mwache mtoto wacheze hata pale nje tu. Angalau watoe matatizo ambayo anayo. Wewe huwezi elewa matatizo ya mtoto, yeye mwenyewe yajua. Akicheza pale atayaondoa mwenyewe, hisi afadhali kidogo. Na mshukran sana Daktari Susan Gitau, Albert Chumo, Amena Abdalla na Daktari Edwin Mwinga. Shukran sana kwa kuweza kutusaidia tu kujadili swala hili la afya ya akili. Mtazamaji, shukran sana kwa mchango wako, na iwapo sikuweza kusoma mchango wako mtazamaji, ni kwa sababu ya muda. Shukran sana. Naitwa Nuru Abdulaziz, kwa wote waliofanikisha NTV Sasa. Shukran sana, usiende mbali. Hapa tutapata taarifa za saa 7 kamili. Sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. The three sides of Anna. I know you, Marcelo. I don't know what you're up to, but it's nothing good at all. But Marcelo's just confessed that he loves me. That's not true, because he erased his tattoo, Ana Leticia. He said he did it because he doesn't feel anything for you. I like Ramiro so much. That gives you every right to come between two people who love each other? The three sides of Anna. Saizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Unaweza pimwa kwa clinic na bado unaweza jipimia kwa nyumba yako wewe mwenyewe na self test kit 500 peke yake. Uko na HIV si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. Our guest today is the first Kenyan fashion designer to be featured in Vogue magazine. Hand wash was getting sold out, sanitizers were getting sold out, masks were getting sold out, and then I'm like, what about the people that live in Kibera? Right now, we're giving out like more than 7,000 for free, all for free. Maybe in Runda there, you had gone to dance somewhere, and then somebody's phone get lost. The first people are like, yo, this guy from Kibera. On the 12th of June, The Edge magazine will be published with a focus on sustainable and livable cities. Get your copy and find out more about the role of reliable energy and water supply for life, jobs and businesses.
To advertise in The Edge, contact Alex on 0723 22 3266 or email awkamau@ke.nationmedia.com. The Edge, proudly brought to you by the Business Daily. Business Daily, more possibilities. The Governor of Kakamega County, His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya, is pleased to notify property owners within Kakamega County of his decision to extend a 100% waiver on penalties and interest arising from any accrued and unpaid land rates within Kakamega County. The waiver has been extended from 1st June to 31st August 2020. Take advantage of this waiver period to clear all your outstanding arrears. Please take note that the county government will institute all necessary measures, including repossession of the property upon the end of the waiver period. For more details, visit our county revenue offices or website www.kakamega.go.ke. Kakamega County, the green jewel. This is NTV. Many thanks indeed for joining us on NTV at 1. I am Dibal Ainea. A 6-year-old boy has died while 4 others have been injured after a 3-part story building collapsed in Kericho. The residents of Teb's View Court said that they had noticed cracks within the structure 4 days earlier, but no further action was taken when they informed the landlord. The 4 were rushed to Kericho County Referral Hospital, where they are undergoing treatment. 7:30 p.m. All hell broke loose at Teb's View Court in Kericho County. Authorities and emergency responders were seen on the ground evacuating casualties and providing first aid to those who had been injured. Ilikuwa siku 4 zilizopita tuligundua kwamba kuna nyufa ilitokea kuonyesha kwamba kuna hitilafu kwa nyumba. Kwa vile hii nyumba ilikuwa imesimama na msingi. Hiyo msingi ilianza kuonyesha dalili za kupasuka. Tukaita hao wenyewe, tukaita caretaker, tukaita hao watu wakaita engineers na contractor mwenye alijenga hiyo nyumba. Wakakuja wakathibitisha kwamba kuna shida. But to their dismay, the engineers and contractors said that the crack did not pose a risk, hence they were not advised to move out. Lakini kuna watu walikuwa wameanza kuhamisha kwa wasiwasi, walikuwa wameanza kuhamisha watu. Sisi tukapeleka watoto nyumbani. Sisi tukarudi kujaribu kubeba vitu. Hizo ni siku 4 zilizopita. Sasa jana usiku tukijaribu bado kubeba vitu mwendo wa 1:30 na tukasikia mtetemko, kitu kama mtetemko, nyumba imetetemka na sauti kubwa. Sasa kutoka nje tukasikia sasa imeanza kuporomoka. What remains is a shell of what used to be a home for many families who were lucky to escape the jaws of death. Around 6:30 nikarudi nikaangalia tena hizo pillars imeanza create kitu kama kaholo mahali. Immediately nikasema acha niingie kwa nyumba. Hatukumaliza 5 minutes tukasikia sasa hizo vitu nikaa mvua. My wife akatoka nje, nikaona hapana, acha mimi mwenyewe nitoke. Kutoka nje ninaona ile pila ya katikati ina expand, ikicrack. Nikashika watoto, nikakimbia nje, nikaambia my wife mpige nduru watu watoke. Ni mzuri watu waone ile environment wanaishi. Kama kuna jambo wanaona, kama kuna crack kwa nyumba, ni mzuri wa report
kwa county government ama kwa national government, ndio response ifanyike. The injured were rushed to Kericho County Referral Hospital, where they are currently undergoing treatment. Kericho County Police Commander Silas Gishunge has said that investigations are ongoing. Residents residing 2 blocks away are worried as a decision on whether they are to be evacuated has not yet been communicated. The body of the deceased has been moved to Kericho County Referral Hospital mortuary. Helen Aura, NTV. The Political Parties Dispute Tribunal will issue a ruling this afternoon on the complaints filed by the embattled Bungoma Senator Moses Wetangula over his ouster as Ford Kenya party leader. This follows a move by the Registrar of Political Parties to gazette the intention to effect the changes in the party. Our political affairs reporter Vincent Odor is joining us live from our newsroom. Vincent, good to see you. What are you learning so far? Basically, what happened today is that a team of lawyers, led by Nelson Harvey and John Haminwa, who are representing the embattled Ford Kenya party leader Moses Wetangula, appeared before the tribunal this morning at Milimani Law Courts. And one of the things they were seeking is that they wanted the court to issue an order stopping the registrar of political parties from, taking any action or any further action of executing the gazette notice that she had issued showing the intention to change the leadership in the party. And also they wanted the court basically to give them an interim order making sure that the status quo remains, meaning that Wetangula remains the party leader until their complaints that they filed today before the tribunal is heard and determined. And basically we know that ruling will come at 3 p.m. today. And also this is coming at a time when we know the Register of Political Parties has again issued a statement saying that now the issue regarding the leadership in Ford Kenya, it is a dispute matter, and therefore it has to go back to the party for the party to be able to use the internal mechanism to resolve it. And if that is not going to work, then that is when they are going to follow other dispute resolution mechanism with regard to the Political Parties Act to look at it. And therefore the ball again has been thrown back to the party itself to try and solve the matter, because there is a new alleged party leader, Wafula Munyinyi, on one side with the Secretary General Eseli Simiyu, and on this side we have Wetangula and the Chris Wamalwa as the Secretary General. And therefore let me just let you listen to some of the arguments the lawyers placed before the court this morning. I plead to this tribunal. You have the opportunity to rise to the occasion and issue conservatory orders immediately, promptly, to send a clear message and a clear signal to these 2 individuals, Simiyu and Wamunyinyi, that the primitivity of this kind will not be tolerated under the new constitution at all. We must not return to the old KANU days when there was thuggery, violence, and use of arms in sorting out matters relating to party discipline or running of parties. Now the information we have right now is that the section or the faction allied to Wetangula will have a press conference today at 3:45 to really tell us the way forward after the tribunal has issued its ruling today at 3 p.m. For now, I'm taking you back to studio. 3 p.m. it is. Vincent Odor, thank you. And of course, we shall be keeping our eyes peeled to see what will be the proceeding from that particular press conference much later in the afternoon. Now, Kenya has a total of 46,639 street children and families. The Ministry of Labour and Social Protection has launched the National Street Families Census Report that seeks to understand the number of families and individuals living on the streets of different towns in the country. The data is from a census that was carried out in 2018, led by the Street Families Rehabilitation Trust Fund. The fund that was launched on 11th March 2003 coordinates efforts to rehabilitate in partnership with partner institutions at both national and county level.
The information will go a long way in helping the fund mobilize for funds and channel the funds and other resources in assisting street families. Let's move on to Kisumu, where the county health workers have begun their strike, vowing not to relent until their grievances are addressed. Among their claims include the need for promotions, deployment, and also ending to chronic late payments of salaries and COVID-19 allowances. The health workers have also accused Governor Anyang' Nyong'o, who is also the County Executive Committee member for health, of mismanaging the docket. Osongwe has more on this. Services in all public hospitals in Kisumu remain paralyzed as health workers down their tools. Most of the institutions have been left without health workers, and patients are now being forced to look for services in private hospitals. Tumeambiwa tule asubuhi eti tunapewa discharge kwa sababu doctors wako kwa strike. Tumetolewa, mgonjwa hajapona, mgonjwa anafaa afanyiwe endoscope. The workers, including nurses, clinical officers and pharmacists, are demanding redeployment, promotions, payments of salaries to the already promoted workers, and release of COVID-19 allowances. Their strike comes a day after Governor Professor Nyong'o appealed to the health workers to shelve the strike after failed negotiations. It's not just issuance of letters. You issue letters, then you pay, and you backdate. Letters have been given to around 800 healthcare workers. The balance not given. And even those who have been given letters are just letters. Promotions are supposed to be implemented in full. You pay in arrears. Kisumu County government imekuwa government yenye haiaminiki. Inasema jambo moja na inakaa kama chameleon, inageuka. Opetu says the county government has allocated 250 million shillings in the current budget for promotion and an additional 38 million shillings in the supplementary budget on the same, but the money has not been paid. The health workers further told the county government to never use the COVID-19 pandemic issue as an excuse of not honoring their calls. Hiyo yote hatujui imeenda wapi, tena wanatuambia wanataka kufanya bajeti nyingine. The strike comes amid a steady rise of COVID-19 infections. Rozongoi, NTV. Intolerable hunger and rent arrears have forced some residents in Juja, Kiambu County to sell their households, that is items, in a bid to survive. This is yet another example of the devastating effects of COVID-19, which is having a very calamitous effect in the country. Anita Kong has more. Imagine having to sell your most intimate household possessions to feed your family. Bed frames, mattresses, couches. Stalls here at Wateithe that sell second-hand items in informal settlements continue to see used furniture and electronics pile up, all in a bid to survive. Watu wa hapa wanahitaji msaada sana kulingana na venye counties zetu zimeweza kufungwa. Na ambako watu wengi wetu wamekuwa wakienda county ambayo ni jirani hapa ya Murang'a, wengine wanafanyia kazi Keno, vilabu huko vilifungwa na mpaka yetu ikafungiwa pale Blue Post. Kwa hivyo wameadhirika sana. Tunauza vitu za nyumba. Sasa mimi jana niliuza kitanda yangu na nikauza ndio nipate pesa ya kuongezea ndio nilipe rent. Kwa hivyo tuko na shida nyingi sana ya maji. This scramble to survive, they say, is as a result of the tough measures the government had to make to combat the COVID-19 pandemic. Residents here are trying to adjust to the new normal with border restrictions, dusk to dawn curfews, banning of public gatherings, in a country where many have to live hand to mouth. Anita Nkonge, NTV. 68 contacts have so far been traced and taken for quarantine after Murang'a County reported cases of COVID-19. According to Murang'a County Health CEC, Joseph Mbai, the county is working closely with the National Emergency Response Team in Nairobi to handle any case that may be reported. 2 patients are currently under isolation and the third having been discharged after recovering. Martin Moore has more. The CEC stressed that they will start arresting residents who are not adhering to COVID-19 regulations. And I want to emphasize so much on the issue of wearing masks. Because when you wear a mask, you protect yourself
you protect your colleagues, and you protect the public. And anyone who will be caught breaking those laws, be assured that we will take you to quarantine, and after COVID, we shall sue you in a court of law, because we don't expect people to be that careless when dealing with people's lives. He said as a county they were prepared, noting that they had already traced 17 more people by Tuesday after 2 positive cases were reported last week. Our team, surveillance disease team, is there on the ground. We are also alert to look for those people immediately and bring them to quarantine, and we very quickly take the samples so that we are able to know exactly how the disease is progressing in our county. Speaking while inspecting 6 restaurants that have been given the green light to operate after meeting conditions set by the Ministry of Health, he said they'll be doing regular inspections, adding that there were so many pending applications by hotel owners. People who will follow the law, will allow them to open their businesses as we manage the COVID. Because COVID is here to stay, we must learn to live with it. But we are also saying that people must be careful. Things like electricity, those are constant. You must pay. There is the rent, which is also constant. Whether you have a customer or not, you must pay the rent. So we have undergone hell those 3 months. The CEC said if the cases rise, they will not allow COVID-19 patients to go to the hospital, but manage them at home. Martin Mora, NTV, Murang'a County. The National Council of Churches of Kenya, NCCK, wants the government to empower mission and church-owned health facilities in the country to supplement the treatment of COVID-19 cases. The clergy admitted that the steady rise of confirmed cases in the country is a concern, and this could affect the reopening of churches. Pia tunaomba kwamba Wakenya waendelee kufanya kazi zile ambazo wanafanya, ndiposa waweze kujimudu kimaisha, na tunaomba serikali iweze kuendelea kusupport wale ambao ni wanyonge na hawawezi kujimudu wakati huu kwa njia ya cash transfer na njia ya relief ama ile misaada ya hapa na pale. Tunaomba pia serikali iweze kuongea na wale wafanyabiashara wadogo wale wajua kali, ndiposa waweze kupatiwa misaada, waweze kufufua biashara zao na waweze kujimudu. Kilifi County Commissioner Magu Mutindika has urged the government to conduct mass testing in Kilifi to ascertain the real situation of COVID-19 in the county, adding that the current statistics of 15 positive cases from the area may not reflect the true picture of the pandemic in the region. NTV's Judith Cherono has more. Speaking while flagging off a peer-to-peer program sensitizing border riders on safety during this COVID-19 pandemic, the county commissioner urged the riders to adhere to the guidelines given by the Ministry of Health on coronavirus to avoid confrontations with law enforcers. Ukiangalia hivyo na idadi ya watu hapa ni 1.4 million, ni kuonyesha bado watu wengi hawajapimwa. Niko na hakika tukipata vifaa watu wengi watapimwa, na wakishapimwa tutaweza kujua hali yetu vizuri. Magu stated that the increased number of cases in Nairobi and Mombasa is because of mass testing, unlike Kilifi where those being tested are less than 2,000. The county commissioner stated that the peer program with voluntary services overseas is targeting at least 1,000 border operators who will also benefit from free reusable face masks, hand washing soap and reflector jackets. The border operators, through their chairman Kamisi Katambo, urged the government to investigate the police officers who are notorious in asking for bribes during the curfew. Judith Cherono, NTV. Well, and just to remind you, in 24 hours, the National Treasury Cabinet Secretary, Kuriatani, will be unveiling the 2020-2021 budget. On team coverage tonight, we'll be focusing on the numbers in the expenditure plan with a look at how the proposals are likely to affect you and your household. Take a look. Angeteremsha bei ya chakula ikuje chini, alafu mambo yengine angalie baadaye. Most of the constituency have not received the allocations of CDF. National government can borrow. They are able to get support from all over the world, while counties are limited. We want to shrink down on tax expenditure
but have something uniform that affects everyone. We are going to lose revenues to the tune of 49.5 billion shillings. In another 2-3 months, the Treasury will realize that they made a mistake on this one. The funds belong to the people. That's tonight, 9 p.m. on the nose. We'll take a short break right now. When we come back, we continue with more. Don't go away. Pembe Flour, your most trusted quality brand for over 3 decades, has a new look now. This new pack is available in all leading supermarkets and outlets. It's still the same flour. Great taste, so you can cook and bake all you love with Pembe Flour. Pembe yangu ni poa. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. As we battle COVID-19 and adjust to life's new normal, the University of Nairobi encourages you to pursue your career development goals. Applications are ongoing for the June and September 2020 programs for diploma, bachelor's, master's and PhDs in all our campuses with online classes available. Prevent the spread of COVID-19 by following the government health guidelines. The University of Nairobi is a world-class university committed to scholarly excellence. Jana ulipotea hivyo baada ya kupepa ule mtemu kwa potapota ukaenda hivi. Unajua huyo mrembo alinipeleka hadi kwa nyumba. Nikasema mimi siedi kugulalisha masikio. Nikatapa shughuli. Jamaa mbona mjipendi? Kwa nini? Yaani unawezaje patana tu na mtu kwa street alafu uende ukachapiane naye? Kalishizo mashine. Ulitumia raba eh? Kwani bado mnatumia raba? Okay, ngoja niulize jamaa. Nani hapa hivi amepimwa hivi majuzi? Pale kwa Mwangi, si ni 10 bob. Sijasema kupimwa weight. Saa hizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Unaweza pimwa kwa clinic na bado unaweza jipimia kwa nyumba yako wewe mwenyewe na self test kit 500 peke yake. Niende nipimwe, nichipate niko positive. Unajua hakuna kitu naogopa kama hiyo. Kuko na madawa na kuko na counseling na utaishi maisha yako normal tu. Kuko na HIV si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Unapoendelea kujikinga kutokana na HIV, tafadhali zingatia taratibu zote za serikali za kujikinga na virusi vya corona. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. Welcome back. Police in Kilifi are now under scrutiny over the death of a local mason who drowned in a dam located in Mutondia along the Kilifi-Malindi Highway. According to Kilifi County Commander James Mugera, 32-year-old Karisa Ngawa had been running away from the police around 7:30 p.m. when he fell into the dam and drowned. It is alleged that he was on board a boda trying to beat the curfew when the incident happened. Residents of the area are calling upon the relevant authorities to investigate the incident. They claim that the police in the area have been using excessive force to maintain law and order during the curfew hours. The body of the deceased was taken to the Kilifi County Referral Hospital mortuary. Kiondoka hapa tuna matumaini makubwa kwamba haitachukua muda mrefu tutajua ni nani alisababisha, ni askari gani alisababisha kile kifo, na kwamba kama Mkenya yoyote watachukua hatua za kinidhamu na pia za kisheria kwa yule askari ambaye alisababisha kifo cha huyu ndugu yetu. The body of a young man who had been missing has been found in Gashagi village, Thika County. The body was retrieved from a river in what residents say is just one of many cases. Ruth Munyi has more. The cries of a mother at a loss. It has been 6 harrowing days of searching for their kin, whose body has now been retrieved from Thika River. Alikuwa anafanya kazi Kwale ya kupiga mawe. Akaenda kwa mto kuoga. Akaanguka, tukamkosa. Saile tulimkosa, tumemtafuta siku 5. The late John Irongo worked at this quarry known as Umoja until his demise. Locals here say many have lost their lives in this particular area. Yani unapatanga kila msimu wa mvua, of course watu kama nane juu hata
last week but one. Kuna mwingine tuitoa hapo juu pale kwa pump ya Kenya Paper kama amekuwa mapo. The area residents are appealing to parents and guardians to take extra care of their kin. Ni vyema tuchunge watoto wetu kwa sababu mtu haiwezi kahama, kwa sababu mtu haitaishi pale. Lakini ni vyema sisi kuambia na kuwaonyesha kwamba uhatari ambao uko katika mto. Mto sio kitu ya kuchezea, kwa sababu kijana wetu kama hangeteremka mahali pale, hangeenda na mto. The body was taken to General Cargo Funeral Home in Thika. The mother of the deceased is seeking assistance with the burial costs. This is a double tragedy to her, as she also lost her husband 6 months ago under mysterious circumstances. Ruth Munyi, NTV. Madeira Member of Parliament, Rigathi Gachagua, has made an application to the court challenging an order obtained by the Asset Recovery Agency to freeze his bank account at Rafiki Microfinance Limited. That account is holding 200 million shillings in fixed deposits. The MP, through his lawyers Nelson Harvey and George Omwanza, told the court that the order obtained by the agency on May the 26th was irregular and unlawful. The lawyer said that the Chief Magistrate's Court lacks jurisdiction to issue such an order, which is a preserve for the Superior Court. They further noted that 200 million shillings deposited in 2013 was part of a family investment. The court will make a ruling on June the 19th to determine whether Gachagua will gain access to the funds. Three traders have been charged with fraudulently obtaining a laptop tender worth over 590 million shillings from the Ministry of Devolution and National Planning. Gilbert Washira Karaoke, Elias Morris Karaoke, Collins Moshera Imbaya, Elias Charles and Mercy Wanjamurithi faced 8 counts of defrauding several companies and individuals of the millions in a conspiracy ring to give the tenders for the supply of electronics. The three denied the charges before Milimani Law Court's magistrate Daniel Ndugi, as their lawyers sought to have them released on bond. The court, however, directed each of the accused to be admitted to similar bail terms as the prosecution closed their case. Now, as the country grapples with financing the fight against COVID-19, vulnerable children who get infected have been put on the radar of private sector-led financial support. Insurance firm UAP Old Mutual has joined hands with Gertrude's Children's Hospital to provide free COVID-19 testing for vulnerable children and personal protective equipment to health workers in Nairobi. The two institutions have launched a program targeting urban slum areas where many vulnerable children reside. The partnership will see the firms distribute testing kits, disposable overall suits, disposable aprons, protective goggles, gloves, and other equipment required by the healthcare workers who are on the front line in the fight against the pandemic. Old Mutual to date has contributed almost just over 23 million shillings towards various initiatives complementary to the government efforts in controlling this pandemic. We have ensured that the vulnerable workers around us, who ensure that our staff and customers operate in a safe environment, are provided with the necessary support. Today we've tested about 30 children, and we'll wait for the results, and then of course this will be an ongoing process that every day we run this clinic every Monday to Friday, so the service will be available, and we'll get as many children in the Gidogoro low-income settlement area to be tested. The International Air Transport Association estimates that losses in the aviation industry in 2020 will exceed $84 billion, stating that there is no comparison for the dimension of the crisis occasioned by the COVID-19 pandemic. IATA says it strongly supports the International Civil Aviation Organization's plan to restart aviation.
He says the shutdown of the aviation industry in March was disorderly and is hoping for a smoother route back to business. Currently, international air travel is largely restricted except for cargo planes. Will-be passengers are also hesitant to travel abroad, given that some may be forced to take up the burden of paying for their quarantine at their destination. IATA had last year predicted that the global airline industry in 2020 will make a net profit of $29.3 billion, but now that projection has swung by more than 2 times in the opposite direction. Safaricom Chief Financial Officer Sasa Kamath has been appointed to the role of Chief Financial Officer Vodafone Business effective 1st July 2020. This means Safaricom will be recruiting for a new Chief Financial Officer in the month ahead, as Sasa winds up his 4 years at the telecommunications company. Sasa Kamath has been pivotal in the completion of acquisition of the M-Pesa joint venture from Vodafone and the purchase of critical spectrum for the telecommunications company. Sasa also assumed broader responsibilities in navigating Safaricom through the phase when the late former CEO Bob Collymore was on medical leave and through transitions thereafter. ODM party leader Raila Odinga has mourned the death of former Burundi President Pierre Nkurunziza. Nkurunziza died on Tuesday after suffering a heart attack. In his message posted on his Twitter page, Raila wished Burundians peace, hope and stability at this time of mourning. He added that Burundi's institutions should stand firmly for the country and the people. Raila's message came hours after President Uhuru Kenyatta also sent his condolence message on Tuesday. Uhuru described Nkurunziza as an outstanding regional counterpart who served his country with distinction as head of state and government and worked tirelessly for the peace and stability of his country and the Great Lakes region. African leaders have also sent messages of condolences to Burundians following the death of Nkurunziza. Nkurunziza was expected to hand over power in August following the election of the new president in the just concluded May elections, the first in which he did not vie. Tanzania's opposition leader, Freeman Mbowe, who was ambushed by an unknown assailant as he returned home late Monday in the capital Dodoma, has been hospitalized with injuries. Tanzanian Prime Minister, that is Kassim Majaliwa, visited the opposition leader in hospital after he was beaten up in what his party called, quote-unquote, political motivated attack. Tanzanian police say they are investigating the matter. Mbowe has in recent months accused Magufuli of being in a state of denial over the coronavirus and warned his government was hiding information about the real scale of the crisis. A 3-state, 5-day final journey for George Floyd ended in Houston, the city he called home for most of his life. Thousands of mourners, including longtime friends and family members, gathered for the final funeral services at the Fountain of Praise Church. During the burial ceremony, there were poignant tributes and calls for justice for the 46-year-old African-American whose death ignited global protests against police brutality and racism. Politicians, civil rights activists and celebrities joined in sharing memories of the man they called a gentle giant after his golden casket was carried into the sanctuary by 6 pallbearers in masks as a row of police officers stood at attention and saluted. Dozens of Floyd's family members, most dressed in white, took part in the 4-hour service. The father of Ahmed Arbery. More than 500 mourners wearing masks against the coronavirus packed a church. Floyd died on May 25th as a police officer pressed a knee into his neck for almost 9 minutes, his pleas of "I can't breathe" becoming a rallying cry for protesters.
Though the occasion was solemn, the church echoed with music and words of fond remembrance for a man whose savage death galvanized a movement. His death has come to embody fractured relations between communities of color and police in the U.S. and beyond, as tens of thousands of protesters have taken to the streets. I want justice for my brother, my big brother. That's Big Floyd. Everybody knows who Big Floyd is now. It's justice. Oh, it's nice to see some people change their mind. The head of the NFL said, yeah, maybe we was wrong. Football players, maybe they did have the right to peacefully protest. Well, don't apologize. Give Colin Kaepernick a job back. The Fountain of Praise was the final stage in a series of ceremony before Floyd's coffin was conveyed by a horse-drawn carriage to his final resting place by his mother's grave. On the way to the Memorial Garden Cemetery, the cortege passed hundreds of well-wishers who chanted Floyd's name, "Rest in power." Let's buckle down to some sports now, where 20-time Grand Slam singles champion Roger Federer will be sidelined until 2021 after undergoing his second knee operation in a matter of months. The 38-year-old Swiss needed follow-up surgery a few weeks ago after undergoing a similar procedure in February. Federer, whose last Grand Slam win was the 2018 Australian Open, said he experienced a setback during his initial rehabilitation. The announcement is likely to renew speculation about retirement for Federer, who holds record for men's Grand Slam singles titles and was last month named as the world's highest paid athlete. Mario Balotelli has been sent home by Brescia on Tuesday after turning up to training following a bout of gastroenteritis. The striker reportedly sent his club an email last night telling them he will be returning as preparations continue for the resumption of the Serie A season on June the 20th. The Serie A club is seeking to terminate their former Manchester City and Liverpool strikers' 3-year contract after a mutual termination deal was rejected, with President Massimo Cellino saying the deal to sign him was a mistake. Chelsea seems to be making amends for lost time, as reports suggest the club is preparing a £75 million bid for highly rated Bayer Leverkusen star Kai Havertz. This comes hot on the heels of yet another raid on the Bundesliga, as the Blues are expected to seal the £53 million transfer of RB Leipzig centre forward, that is Timo Werner, when the transfer window opens. Havertz has so far scored 5 times in 4 games since the resumption of the Bundesliga. Chelsea were given a 2-window ban from the transfer window by FIFA in February 2019 for breaching rules on signing young players. The ban was halved following an appeal to the Court of Arbitration for Sport. The punishment was served during the 2019 summer. That's all she wrote. Thank you for your valued company. I am Dibala now.